ஹே கைஸ், ஒரு சின்ன அப்டேட். ஓகே, நான் வந்து இன்னொரு செப்பரேட் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த ஜாப் அண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அரவுண்ட் ஜாப், ரைட்டா? இந்த சேனல் நாம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது மொத்தமாகவே வந்து உங்களோட ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், டெக்னிக்கல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான். பட் அந்த சேனல் நம்ம புதுசாக ஆரம்பிச்சது வந்து ஒரு ஜாப்னா என்ன, எப்படி நீங்க வந்து ஒரு ஜாப் வந்து அப்ரோச் பண்றது, நீங்க வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க, ஒரு டிரான்சிஷன் நடத்தணும்னா எப்படி பண்ணணும், எங்க என்ன ஏது, இதெல்லாம் பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக அந்த சேனலை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். த மெயின் ரீசன் being that is நம்மளுடைய டார்கெட் ஆடியன்ஸ் ஐ சி இட் இஸ் கெட்டிங் ஸ்பிளிட் இன்டு டூ, அண்ட் ரெண்டு பேரையும் ஒரே சேனல்ல கேட்டர் பண்றதுன்றது இட் இஸ் நாட் கன்வீனியன்ட் வே. அதனால ஓகே, ஸோ அந்த சேனலோட லிங்க்கை வந்து நான் ஐகார்ட்லையும் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இது இருக்கும். ப்ளீஸ் கோ செக் இட் அவுட், அண்ட் இஃப் யூ லைக் த கண்டென்ட் ப்ளீஸ் டூ like, comment, share and subscribe to the channel. Okay, so hey guys, again இன்னைக்கு நம்ம வந்து loan default data set தான் வந்து EDA பண்ண போறோம். And Krishna is having has done his own research and brought a few concepts. So Krishna, what are the concepts? Yes sir, sorry, mute இருந்தது. ஸோ டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுற டூல்ஸ் ChatGPT இருக்கு. ChatGPT தாண்டி ஸ்பெஷலைஸ்டு டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ அதில் ஒன்று வந்து ஜூலியஸ் ஏஐ. இதுவா நார்மலாக ஜூலியஸ் ஏஐ இதுவா இதுதான் நினைக்கிறேன். எஸ் சார், இதுதான். ஓகே, ஸோ இது டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்க்கு. இதுலேயுமே நம்ம டேட்டா செட்லாம் போட்டுட்டு EDA என்ன வேணாலும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஸோ சிமிலர் டு ChatGPT ஒர்க் ஆகுது. அண்ட் டேட்டா விஷுவலைசேஷனுக்குன்னு ஒரு டூல். ஸோ அது வந்து விஸ்பெக்ஸ், VISPREX, விஸ்பெக்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஸோ இது வந்து ஒரு டேட்டா செட் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த க்ளீன் டேட்டா செட் உள்ளே போட்டாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா ப்ளாட்ஸுமே அதே கொடுத்துரும். ஷாரா அடிச்சிடுமா? வெயிட் பண்ண. சார், க்ளீன் டேட்டா செட் எதாவது போட்டு பார்க்கலாம். க்ளீன்டு டேட்டா செட்டா? சார் சரி, என்ன இதை நம்ம க்ளீன் பண்ணிப்போம், அவ்வளோதானே? ரெண்டையும் ட்ராப் பண்ணி சரி. அப்புறம் இன்னொன்று வந்து பைத்தானில் லைப்ரரி சார். இல்லை வெயிட் பண்ண, ட்ராப் பண்ணிவிடுவோம். அந்த ரெண்டு காலத்தை எப்படி நம்ம ட்ராப் பண்ணது முடிவு பண்ணிட்டோம்ல. ட்ராப் தீஸ் டூ, flag one car, flag one காரையும் flag one ரியாலிட்டியும் ட்ராப் பண்ணிடுவோம். ஓகே, அண்ட் இன் பிளேஸ் கொடுக்கணும்ல. சரி, சரியா? க்ளீன்டு டேட்டா செட். ஸோ இது வந்து PD to Excel எப்படி போடுவேன்? அதுதான் சார், லைக் அந்த அந்த டேட்டா ஃப்ரேம் டாட் டு எக்ஸல், அப்புறம் ப்ராக்கெட்ஸில் அந்த பார்த்துல ஃபைல் நேம் டாட் XLSX. ஓகே, clean dot XLSX. ஓகே, இதை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி அதுக்கு ஃபீட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆனால் இதுலையுமே நல் வேல்யூ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக நல் வேல்யூ இருக்கும். க்ளீன் டாட் XLSX வந்து இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இதில் வந்து 40%க்கு மேலே தானே எடுத்தோம். ஆமாம் சார், ரைட்டா? 40%க்கு மேலே இருந்தால் இதிலலாம் நல் வேல்யூஸ் இருக்குல்ல. லெட்ஸ் கிவ் இட் அ ட்ரை, நல் வேல்யூஸ் எப்படி இது பண்ணதுன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா your Julius AI, this is your data analyst, right? So it should be helping you in cleaning the data, ரைட்டா? yes, probably yes sir. சரியா? அண்ட் இது வந்து விஸ்பெக்ஸ், இட்ஸ் ஃபார் complete visualization. செக் பண்ணி பார்க்கலாம். see these are like tools which are readily available. நாம் வந்து என்னதான் கோர்லேருந்து படித்தாலும் இந்த டூல்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், ரைட்டா? இட்ஸ் அ குட் ரைட் திங் என்ன கேட்டால். ஏன்னா மூவிங் ஃபார்வர்ட் இந்த மாதிரி டூல்ஸ் நிறைய வரும். ஓகே, ஸோ
பேசிக்காக என்ன நம்ம ரெட்டண்டாக பண்ணக்கூடிய அதே வேலையை அதுங்க வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணி வைக்குது. ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் ட்ரை இட் அவுட். இன்றைக்கி அகல்யாவில், அதனால் லெட் அஸ் டேக் அ டீவியேஷன். அந்த டூல்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஹவ் இஸ் யுவர் ஹெல்த்? அங்கே பெங்களூரில் குளிர்லாம் எப்படி இருக்கு? சார் குளிர் தான் சார் பயங்கரமாக. லாஸ்ட் ஒரு 4 டேஸாகவே பயங்கர குளிராக இருக்கு. மழை இல்லை சார், மழை இல்லை, பட் கம்ப்ளீட்டாக அந்த கோல்டு. நீ வேற வெளியில் உட்காந்துருப்ப. வெளியே உட்காந்துருக்கியா உள்ள உட்காந்துருக்கியா? வெளியே தான் சார். டேய், இந்த குளிர்லையே வரல தப்பா பேசுங்க. இல்லை சார், அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறேன். இல்லை சீரியஸ்லி, வரலாறு வில் பி லைக் பனியில் உட்காந்து படித்து பெரிய ஆளாகும். நீ சொல்லிக்கலாம் லைக் உன் ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனில் நாங்கள்லாம் கொட்டுற பனியில் உட்காந்து படிச்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னு. சீரியஸ்லி டியூட், டேக் கேர் ஆஃப் யூர் ஹெல்த். சி, நீ ஒரு 4 நாள் லீவ் எடுத்துக்கினதுனால கூட பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம எப்போவுமே வி மேக் திஸ் மிஸ்டேக், யூனோ, when we are committed to something we think like breaking that commitment is a sin. இது ஏன் ட்ராப் ஆகிறதுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆகுது? ஓகே, நாம் வந்து we feel like breaking that commitment is a sin actually. ஆனால் உண்மை அது கிடையாது. ஓகே, it's that commitment is something like long run. எப்படி சொல்கிறது? ரைட்டா? இது இப்போதைக்குள்ள வராதுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம பசங்க இங்கே அங்கே இதில் போயிட்டு க்ளீன் பண்ணி விட்டுடலாமா? ஜூலியஸ் ஏயில் சரி, க்ளீன் பண்ணாத டேட்டாவே கொடுத்து பார்ப்போமே. வாட்ஸ் ராங் தட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். எஸ், இன்ட்ரோட் பண்ண. ஓகே, ஓகே. ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்மளுடைய இதுதானே கொடுக்கணும், அப்லோட் ஃபைலு. நம்மளுடைய டேட்டா செட்டில் loan data application data, right? So all the times just remember you have to take care of your health, right? இது எல்லாமே இந்த டேட்டா சயின்ஸ் எல்லாமே செகண்டரி தான். இட்ஸ் யோர் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த், யோர் மென்டல் ஹெல்த், அதுக்கப்புறம் தான் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் கம்ஸ் இன் டு ப்ளே. உனக்கு ஏன்னா நீ ஆல்ரெடி வந்து ஜாப் போயிட்ட. ஓகே, இப்போ நீ ஜாப் போகல அப்படின்னா தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின், ரைட்டா? ஸோ இப்போ வந்து தட்ஸா. ஸோ இப்போது லெட் அஸ் சே பிளாட்ஸ், என்னென்ன பிளாட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரேட் பிளாட் கொடுக்குமா? கம்ப்ளீட்டாக இது நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல. நோ, இட்ஸ் ஓகே, லெட் அஸ் ட்ரை அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அது ஈஸி. மேபி ஜிபிடி மாதிரி ஏதாவது எக்ஸாக்ட்லி ஸோ எக்ஸாக்ட்லி செட் பண்ணலாம். Let us first start. Can you explain me the target? The target column. I think it is using GPT in the backend. No? I think it is using GPT in the backend. சரி, ஓகே. வேறு என்ன கேட்கலாம் இவங்ககிட்ட? கோட் எக்ஸ்பிளனேஷன், கோட் அவுட்புட்டு பரவாயில்லையே. இன்னொரு பேமெண்ட் டிஃபிகல்ட்டிஸு 24,000 பேருக்கு வந்து பேமெண்ட் ஸோ இந்த பார்த்து இதுதான் நம்ம இடிஏவோடைய ஆன்சர். புரியுதா? டார்கெட்டு இத்தனை 0, திஸ் சஜஸ்ட் 8.1% ஆஃப் த கிளைண்ட்டு. இதுதான் உன்னோட ஃபைனல் இன்ஃபரன்ஸ். புரியுதா உனக்கு? இதெல்லாம் கூட தேவையில்லை. இப்படி எழுதணும் நீ. டார்கெட் காலம் டேட்டா டிபிக்கல் ரெப்ரசன்ட்ஸ் த டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். இட் கிளியர்லி ஐடென்டிஃபைட் இட்ஸ் அ டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். அது அவுட்கம் வி ஆர் ட்ரைங் டு ப்ரெடிக்ட். இன் கேஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கான்டெக்ட் டேட்டா சைட் ரிலேட்டட் கிரெடிட் கார்டு அப்ளிகேஷன் 0 இண்டிகேட்ஸ் லோன் வாஸ் ரீபேட் ஆன் டைம், 1 இண்டிகேட்ஸ். ஓகே, அண்ட் வந்து டார்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 0க்கு வந்து இத்தனை பேர் இருக்கான், 1க்கு வந்து இத்தனை பேர் இருக்கான், விச் சஜஸ்ட் திஸ் கான்ஸ்டிடியூட்ஸ் டு. நம்ம ஜொமேட்டோ டேட்டா செட்லையும் பார்த்துருப்போம். அந்த கண்ட்ரிஸ் சூஸ் பண்ணும்போது வாட் யூ ஹவ் செட், இதுதான் டேட்டா செட்டு, இதில் இதெல்லாம் சேர்ந்து இத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்குது. சின்ஸ் இட்ஸ் நாட் தட் சிக்னிஃபிகண்ட் இன் தட் இம்பேக்ட் இந்த டேட்டா செட், நம்ம இதை டாப் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லியிருப்போம். ரைட்? எஸ் எஸ், டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருந்தோம். அதுதான் வந்து யூ ஹாவ் டு என்ன சொல்கிறது,
that is how it is to be written, ரைட்டா? சரி, இது நம்ம இன்னும் சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்போமா? என்ன சார் நல்லா கண்ட்ரோல் EDA பண்ணுன்னு சொல்லிடலாமா சார்? Do the data cleaning and EDA அப்படின்னு சொல்லலாமா? சொல்லுவோமா? ஒருவேளை லிமிட் ஓவர் ஆகிங்கன்னா ஜிபிடி மாதிரி இதாக இருப்போது. EDA process on this file. பார்க்கலாம். லிமிட்டாக அது சொல்லிட்டோம், லிமிட் ஓவர் ஆகிடுச்சுன்னா. ஸ்ட்ரக்சர் மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் அதோட அப்படியே கொடுக்குறது பாரு. ஸ்ட்ரக்சர் மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கார்லேஷன் அவுட்லேஸ், அவ்வளோதான் ஐடியில் நாம் பிளான் பண்ணி வச்சுக்க. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்? மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸில் உட்காந்து விளையாடிட்டு இருக்கோம். சரியா? இன்னும் ஃபீச்சர் இன்ஜினியரிங்கில் தான் நீங்கள் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸு கோரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபியூச்சர் இன்ஜினியரிங் தான் பண்ணுவோம். ஓகே, லெட்ஸ் see what it does. Order section, I have displayed the structure, head and summary statistics. Next I will analyze. Okay, so identifies. ஓகே, ஸோ பத்தியா அதுக்கு வந்து அது புரியலை என்ன மாதிரி நம்ம சார்ட்டை கொடுக்கணும், சார்ட்டோட ரெப்ரசன்டேஷன் என்ன. ஓகே, அவ்வளோதான். ஐ திங்க் அவ்வளோதான் அதால் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். லிமிட் இதாயிடுச்சு. But still this is good. Still this is good. Let's try asking it to drop. Okay. என்ன தள்ள கண்ணு ஒன்று ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கு. Oh, 40%. இந்த பார் நம்ம போட்ட அதே தான் பார். டேட்டாஸ் ஒரிஜினல் 120 அவுட் ஆஃப் பாஸ் 73 காலம்ஸ் என்ஷூர் கிளீனர் டேட்டாஸ் ரிமூவ் காலம்ஸ் எக்ஸசிவ் மிஸ்ஸிங் டேட்டா ப்ரொசீடர் EDA கிளீனிங் செட். ஓகே, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டார்கெட் காலம் தான் இங்கே தான் கோரிலேஷன் வந்துடுச்சு பார். சேஞ்சஸ் இந்த கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன். Easy, but this is good. Okay, this is actually good. என்ன சொல்கிறது, தீஸ் ஆர் லைக் ஜென்ஏஐ பொறுத்த வரைக்கும் உன்னால் வந்து ஒரு 2-3 டைப்பில் தான் உன்னால் வைக்க முடியும். ஒன்று சேட்பாட்டாக கொடுக்கலாம், ஓகே, இல்லைன்னா பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸாக கொடுக்கலாம், இல்லை ஆட்டோ ப்ரொடிக்ஷனாக கொடுக்கலாம். அவ்வளோதான் கொடுக்க முடியும். ரைட், ஏஐ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 3 தான். ஓகே, ஓகே, இதிலெல்லாம் மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் இப்போ இருக்குது. ஓகே, 31.3. ஓகே, மேக் ஃபில் தீஸ் மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ். இப்போது சரி, ஆக்குபேஷன் டைப் அப்படிங்கிறது என்ன? இது என்ன மாதிரி வேரியபிள் சார்? இது வந்து கேட்டகரிக்கல் தான் சார். கேட்டகரிக்கல். ஸோ கேட்டகரிக்கல்னால் நம்ம என்ன மாதிரி இதுக்கு போகலாம்? ஃபார்வர்ட் ஃபில் மாதிரியா சார்? கேட்டகரிகளுக்கு என்ன மாதிரி மிஸ்ஸிங் வேல்யூ ஹேண்டில் பண்ணுவோம்? இல்லை சார், ஃபார்வர்ட் ஃபில் ஏன் போகிற மோடு தானே? நியூமரிக்கலுக்கு நம்ம ஃபார்வர்ட் ஃபில்லு. ஓகே சார், ஃபார்வர்ட் ஃபில்லும் பண்ணலாம். பட் மீன் மீடியன் மோடு ரிப்ளேஸ்மெண்ட் அதெல்லாமே நியூமரிக்கல் தானே சார் வரும்? கேட்டகரிக்கு மோடு மட்டும்தான். ஓகே சார், ரைட்டா? எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் 3 இதையுமே மோடாக வச்சுக்கோ.
அதால் எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்மளோட கமெண்ட்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் பார்ப்போம் இருக்கா. மோடு missing arrows from the rest of the என்ன பதில் சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே பண்ணிடுறேன்னு சொல்லுது. ரைட், என்ன அவுட்புட் வந்ததுக்கு எந்த இதுலேயும் மிஸ்ஸிங் வேல்யூ இல்லைன்னு சொல்லுதா. டேட்டா செட்டு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் குட், பரவாயில்ல. ஓகே, இப்போது இதால் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போம். அதுலேயே சஜஷன்ஸ் கொடுக்குது. கேன் கிரியேட் a predictive model or generate visualization. Can you give me a file with the clean data? கோடு ஸ்னிப்பெட்லாம் நீ கொடுக்குற சார். ஓகே, இதோட கான்செப்ட் என்னன்னா, உனக்கு நான் கோடு தந்துடுறேன். திஸ் இஸ் த சேம் திங் வாட் வி ஆர் டூயிங் வித் ஜிபிடி. ஸோ நான் வந்து கோடு கொடுத்துட்றேன், நீ உன்னோட இதில் போட்டு எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிறதா இதோட கான்செப்ட். ஸோ யூ சி, இட்ஸ் நாட் ஏபிள் டு கிவ் யூ த ஃபைல் டைரக்ட்லி. So you can download it here. கீழே கமெண்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க. பரவாயில்லையே, these guys already have. அதாவது டிஸ்பிளேல எதுவும் ரன் ஆகல, பட் பேக்ரவுண்ட்ல ரன் ஆகி. No, this is a good thing, this is a good thing. நம்ம பண்ணாலுமே அதே தானே, ஃபைல் எங்கேயோ ஒரு ஸ்டோர் ஆகும், நம்ம போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்க போகிறோம். சரி, பார்க்கலாமா? ஓகே, நம்மளுடைய see, this is how the exploration happens. எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஈஸி ஹவ் இதான் சொல்ல. இப்போ நீ சொல்லு, எந்த இடத்துல ஏஐ நம்ம வேலையை சாப்பிடுதுன்னு. சார் முடிஞ்சு போச்சு EDA. நம்ம 2 கிளாஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது. ஸோ யுவர் ஜாப் இஸ் நாட் டூயிங் த EDA எனிமோர். சரியா? அதான் அது பார்த்து கொடுத்து வச்சுல்ல. எஸ் சார். If I know all the 5 or 6 steps which I am going to do, okay, so we are not complete at time. இப்போ டேட்டா கிளீனிங் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கோம். The data cleaning which we spent around 1 hour. நேற்று உள்ளது பஸ்ட்டு. நேற்று வந்து நமக்கு மிஷின் கெப்பாசிட்டி இல்லை, அதனால் எதுவும் பண்ண முடியல. But the same data cleaning which we took 1 hour to complete, it took what, 5 minutes to complete, right? So all it needs is a step. Instructions கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் போதும், அது கோடை ஜென்ரேட் பண்ணிடுது. And the worst part is giving you the code. You just have to copy paste it and run it. Output will be that, right? So இப்போ இங்கே தான், this is what I say when you are எப்படி சொல்கிறது, நீ ஏதோ வேலை பார்க்கும்போது, if you are doing the redundant job, right, you will be replaced, ரைட்டா? ஸோ அது வந்து we should be careful. ஏன் cleaned data set ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது? ரொம்ப பெருசா பெரிய ஃபைல் பிரிண்ட் அது பைத்தான்ல தான் போடணும் சார். தட்ஸ் ஃபைன். டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம அதில் பார்த்துக்கலாம். So that we have download anyway, பரவாயில்ல. We have Julius AI. Let's see, we have aspects. விஸ்பரெக்ஸ் எப்படி போகுது அப்படின்றத பார்க்கலாமா? சார் க்ளீன் ஆயிடுச்சு இல்லையா, கரெக்டாக போட்டுருவோம்.
Okay. So it's getting screen Loading. locally. Okay, so it says okay, all the 72. சரியா டேட்டா செட்டோட டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்துச்சு நியூமரிக்கலா கேட்டகரிக்கலான்னு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ செட். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் எ ப்ராப்பர் சிஸ்டம் யூ கேன் கிளியர்லி ரைட் அ டேபிள். இது வந்து இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குல்ல, திஸ் இஸ் நாட் அவர் இட் இஸ் சப்போஸ் டு பி நியூமரிக்கல் கேட்டகரிக்கல் ரெண்டு காலம் வச்சு ஒரு டேபிள் வந்து இருக்கணும். ஒரு இதில் ஃபுல்லாக நியூமரிக்கல் லிஸ்ட்டாக இருக்கணும், ஒரு இதில் ஃபுல்லாக கேட்டகரி லிஸ்ட்டாக இருக்கணும். ஸோ எவ்ரி திங் ஷுட் பி அ ஹைப்பர் லிங்க். ப்ராப்ளி லெட் அஸ் ட்ரை டூ பர்டிகுலர் டூல் நாம் ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, இவென்ச்சுவலி ரைட்டாக நம்ம விஎஸ் கோடு போவோம் இல்லையா, அந்த டைமில் வி வில் ட்ரை டு டூ இட். ஓகே, இப்போ நம்ம இதை கேட்டுப்போமா ஜூலியஸ்டா ஃப்ளாக் ஒன் கால் 1s and 0s போட்டு சொல்லி. ஆமாம் சார், அதிலே கேட்டுடலாம். In the flag columns, if it is yes, make it as 1. Else 0. ஓ, ஸ்பெல்லிங் தப்பாக கொடுத்தேன். ஃப்ளாஷ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுச்சு. Yeah, that's it. He's clearly identifying. So this is good. Julius AI is good, but I think you have to eventually you have to start upgrading. But still, paying 4,200 rupees per month for this is way more cheaper than getting an actual guy and sit and do it. See, this is how the AI is taking the job. Okay, இவ்வளோதான் நம்ம பண்ணிட்டோம் ரைட். நார்மலாக ஒரு ஜிபிடிட்ட போகணும், இல்லை நார்மலாக ஒரு பர்சன் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் கோனா காஸ்ட் யூ மோர் ரைட்டா. கம்பேர். ஸோ கண்டிப்பாக யூ ஹேவ் டு பே லைக் அட்லீஸ்ட் 30,000 per person. டேட்டா சயின்ஸில் இப்போ 30,000லாம் கிடையாது, மினிமமே 50,000 60,000 தான் சொல்கிறாங்க. ஸ்டில் தே டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ரைட். ஸோ கம்பெனிஸ் வாட் வில் தே திங்க், ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து 10 பேர் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இருக்கிறத விட இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 2 டேட்டா சயின்டிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு தே வில் பை 4 or 5 ஆஃப் தீஸ் லைசன்சஸ். இல்லை 2 பேர் 2 லைசன்ஸ் கொடுத்தா போதும். திஸ் கேன் அனலைஸ் தி அன்லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் செட் அண்ட் திஸ் tool is evolving good. இன்னைக்கு வேணா இந்த டூல் வந்து it might make a mistake. Trust me, down the line ஒரு 5 years 10 years down the line, what do you think is going to happen? Right? Yes sir. Obviously there will be no stopping to these tools. Above one person with this tool can do the job of 10 guys sitting on floor. Right? And I'm damn sure it's not gonna do that one person's job as well. 10 பேரோட ஜாபை இதை ஆட்டோமேட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் கிடையாது. பட் one person with such a tool can actually perform the task of other 9 guys. All we need is 9 different tools, right? sir. Tools plus and the tools handle பண்ணுறது அதுதான். See, the service எப்பவுமே the scope gets changed all the time. முன்னாடிலாம் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸுக்கு கீழே வந்து there will be a lot of guys who will be doing their grunt work. டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்குன்னு ஒரு டீம் ஆஃப் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் உட்காந்துருப்பாங்க. அந்த அக்ரிகேஷன்ஸ் பண்ணுறது, டேட்டாவை என்டர் பண்ணுறது, டேட்டா க்ளீனிங் பண்ணுறது. ஓகே, இந்த மாதிரி ஃபைனல் க்ளீன்டு டேட்டா மட்டும் அவங்ககிட்ட போகும்போது they will do the predictions and everything, ரைட்டா. இது வந்து நார்மலாக ரிசர்ச் அனலிஸ்ட்லாம் நிறைய பண்ணுவாங்க. பட் eventually what happened when the calculator came, everything sped up, and after that when the computers started playing their role, everything got sped up even faster. So computers have been there since the beginning of 1900s, right? எப்போ கம்ப்யூட்டரோட growth ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆச்சு?
சார் இந்த மிட் 2000s மேலே தான் சார், 2004. What is the tipping point? 1990s when Steve Jobs successfully plugged a monitor to the computer and allowed you to see what you are doing it in real time. அது வரைக்கும் உன்னால் ரியல் டைமாக கம்ப்யூட்டரில் என்ன நடக்கிறத பார்க்க முடியாது. You will be doing a lot of codings, you will be writing a lot of things, then feeding it into the computer, then the computer will start working. The moment you are able to see what you are doing, நாங்கள் ஏன் அடித்தா அங்கே ஏன் விழுது அப்படின்றது தெரியுது. அப்போ தான் we started understanding the rate at which the programmings the evolution happened. It was exponential since 1990s. First time when Steve Jobs said, okay, you can என்ன சொல்கிறது, you have the option to see what you are doing அப்படிங்கிறது. ரைட், அது வரைக்கும் இட் வாஸ் லைக் படம் வரைவேன், ஆனால் நீ வந்து கேன்வாஸை பார்க்காம படம் வரையணும். தட் இஸ் நாட் தட் கன்வீனியன்ட். ரைட், நான் எப்படியே கண்ணை கட்டிக்கிட்டே படம் வரைவேன் அப்படின்னா எப்படி வரைய முடியும்? ஸோ தீஸ் திங்ஸ் ஆர் லைக் தேட். அதுக்காக அன்னைக்கு நீங்கள் வந்து மானிட்டருக்குள்ள வச்ச உடனே பழைய கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமர்ஸுக்கெலாம் வேலை இல்லாமல் போயிடுச்சா? நோ, எவ்ரி திங் அடாப்டட். இப்போவும் அதே தான். ரைட்டா, சாஃப்ட்வேரில் இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேரில் இட்ஸ் கோனா ஓப்பன் அ லாட் ஆஃப் நியூ அவென்யூஸ் ஃபார் யூ. ஓகே, த ஸ்பார்டன் மூவி பார்த்துருக்கியா? ஸ்பார்டன் 300. அதில் லியோனார்டஸ் வந்து அந்த நான் வாக்கிங் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போவார் ஹார்ட் கேட்ஸுக்கு. அப்போ வந்து கிரீஸ்லேருந்து ஒரு டீம் வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க, பார்த்துருக்கியா? அப்போ லியோனார்டஸ்கிட்ட வந்து அவங்க கேட்பாங்க, I thought Sparta is going for a war and you would have brought more number of soldiers. I have bought a huge army. What you have bought is very less அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ லியோனார்டஸ் வந்து ஸோ அப்போ லியோனார்டஸ் வந்து அந்த அவனை பார்த்து கேட்பான், சன் வாட் இஸ் யுவர் ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவன் சொல்லுவான் பாட்டர். ஹீஸ் அ பாட்டர் ஹூ ஹட் கம் ஃபார் வார். இன்னொருத்தனை கேட்பான், அவன் சொல்லுவான் ஹீஸ் அ வாரியர், இது ஃபார்மர் வாஸ் கம் ஃபார் வார். இந்த மாதிரி எல்லாம் வேறு வேறு ப்ரொஃபஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க. பட் தே ஆல் ஹவ் கம் ஃபார் வார். தேர் நம்பர்ஸ் வில் பி ஹியூஜ். ரைட்டா? ஸ்பார்டன் இவர் லியோனார்டஸ் வந்து ஸ்பார்டன்ஸ் திரும்பி கேட்பார், Spartans, what is your profession? All 300 will say only one thing, that is war. Right? So, and he turns back and says, look, I have bought more warriors than you have. So this guy has a large number, right? But none of them are like concentrated warriors. இதுவும் இங்கே அதே தான். இப்போ சாஃப்ட்வேரில் வந்து you can have 10 different guys doing 10 different things. If your job is redundant and all these 10 different things can be done by these 10 different tools, then these 9 guys will be busted. Only the core on the core army will be there. Right? அதனால தான் நான் எப்பவுமே I shift my focus. நான் வந்து ஃப்ரண்ட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கறதே கிடையாது. What is happening behind the screen? So now you know, இப்போ நான் உனக்கு இந்த ஒரு 6 hours நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல, now you know what is Julius A is doing, right? And especially Whispex நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் என்ன மாதிரி ஒரு டூல் இருக்கணும், வாட் இஸ் தட் டூல் சப்போஸ் டு டூ அப்படின்றத நம்ம 2 கிளாஸ் முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஞாபகம் இருக்கா? நீ ஒரு EDA கொடுத்த உடனே இட் ஷுட் கிரியேட் அ டேபிள் வேர் இட் சேஸ் நியூமெரிக்கல் டேட்டா அண்ட் கேட்டகரிக்கல் டேட்டா. அந்த கேட்டகரிக்கல் டேட்டாவில் வந்து எவ்வளோ எத்தனை மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு ப்ரிலிமினரி செட்டப். ஸோ இதெல்லாம் ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் ஒர்க்கிங். ஓகே, இது வந்து ரொம்ப ப்ரிலிமினரியான ஒரு செட்டப் வெஸ்ட்ரெக்ஸ். பட் யூ ஷுட் பி ஸ்டில் அலார்மிங். ஏன்னா வெஸ்ட்ரெக்ஸ் மாதிரி ஒரு டூல் வருது. அண்ட் தீஸ் டூல்ஸ் ஆர் ஈஸி டு கிரியேட். கிருஷ்ணா, நம்ம வேணால் ஒன்று பண்ணலாம். When we are doing this VS Code session, நம்ம பிளான் பண்ணோம்ல, we will try to do a EDA tool. ஒரு எக்ஸல் வேல்யூ மட்டும் நீ எடுக்கிற, ஒரு சின்ன செட் எடுத்துக்கலாம். ஒரு 10,000 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸல் வேல்யூ எடுப்போம், எக்ஸல் ஷீட் எடுப்போம். All you have to do is to upload your file
and that file should generate a complete EDA report for you. Yes, sir. Let's give it a try. என்ன ஆயிட போகுது? Okay. Because if you and I can do it, let's take the help of GPT. Okay, if you and I can do it with one single laptop with the help of GPT, imagine what a company with billions of dollars resource with army of software engineers can do in the next 10 years. And trust me, இந்த ஜூலியஸ் ஏஐ இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் வந்து 2018லேயே நான் வந்து என்னுடைய பழைய கம்பெனியில் ரிசர்ச் பண்ணும்போது we used to work on these concepts. Right? Yes, sir. So பார்க்கலாம். Okay, so these are the things. என்ன சொல்றது? This is what நான் அதனால தான் whenever I say okay, learn something, learn the basics அப்படின்னு சொல்லும்போது the basics will always take you to the behind the screen activities, right? You behind the screen மோஸ்ட்லியுமே எஸ் சார் மோஸ்ட்லியுமே இப்போ நான் இருக்க ப்ரொஃபைல்லையுமே எனக்கு முன்னாடி யாராவது சீனியர்ஸ்ல இருந்திருந்தாங்கன்னா they will be having some standards. எனக்கு இந்த ஜாபை கொடுத்து இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. பட் இங்க எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் யாரும் இல்லைன்றக்காட்டிக்கு ஈவன் ஆஸ் யூ சைட் நான் சிங்கிள் ப்ரொஃபைல் கிடையாது. டேட்டா வந்தா இடியாவும் பண்ணணும், ஆஸ் அனலிஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணணும், அண்ட் அதுல இருந்து இன்சைட்ஸும் கொடுக்கணும். இன்னும் நம்ம மிஷின் லேர்னிங் போகல. You will be even more fascinated when we get into that. எஸ் எஸ் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் டச் இருக்கு சார். ஸோ அதுக்கான சொல்யூஷன் எம்எல் மாடல் பில்டும் பண்ணணும், எம்எல் மாடல் டிப்ளாயும் பண்ணணும். அது லாஸ்ட் டைம் நான் அஜூர் கேட்டுட்டு இருந்தேன். ஸோ ஓரளவுக்கு ஒரு லைன் வரைஞ்சாச்சு, அந்த லைனை வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் பண்ணணும். See, that is what now moving forward you will be the senior who is going to take up your junior team. Yeah, yes sir. Right, so that you have a fantastic opportunity actually. ஓகே, நிறைய பேருக்கு இந்த ஏஜில் நீயா போய் அந்த ஃப்ரீடம் கிடைக்காது. நீயா உட்காரு, நீயா பண்ணுன்ற ஃப்ரீடம். ஸோ எல்லாரையும் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, நான் பண்ணுறேன் நீ இதை மட்டும் பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு செட்டப்பில் பீப்புள் வில் பி ஒர்க்கிங். ஸோ சி த மிஷின் கேன் ஜென்ரேட்டிங்ஸ் இந்த பாரு, இந்த சார்ட்டே பாரு, அதுக்கு தெரியல இதை ஒய் ஆக்சிஸில் கூட இன்னும் பெட்டராக ஆகிருக்கும் அப்படின்றது. அதுக்கு வந்து அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கு வராது. ஓகே, although we can, so let us say இப்போ ஸ்க்ரீன் சைஸ் இதுவாக இருக்குது, ஃபாண்ட் சைஸ் இதுவாக இருக்குது, நீ வந்து எனக்கு ஸ்பேஸ் பார்த்துக்கோ, ஸ்பேஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தானா ஒய் ஆக்சிஸ், இதெல்லாம் நம்ம கோட் பண்ணலாம். நம்ம திஸ் டூல் இஸ் நாட் அட் தட் பாயிண்ட். பட் எப்பவுமே யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூ ஹேவ் டு foresee how things are going to go. Are you going to do the same set of tasks for the next 20 years? No. People have this concept, doctors, lawyers, accountants, and other service-based professions can earn lifelong அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாட் வச்சுருக்காங்க. Actually, that is not true. With the advent of this AI, இன்னைக்கு மேமோகிராம் இருக்கு இல்லையா, மேமோகிராம் என்ன தெரியுமா? பிரஸ்ட் கேன்சர் டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க பிரஸ்ட் கேன்சர் டிடெக்ட் பண்ணுறாங்க, ஸ்பெசிஃபிக்காக பிரஸ்ட் கேன்சருக்காக தே டூ திஸ் ஸ்கேன் கால் மேமோகிராம். அந்த மேமோகிராமை இன்னைக்கு ஹியூமன்ஸை விட ஏஐ இஸ் ப்ரெடிக்டிங் பெட்டர். That is a beginning. Okay, a particular human doctor can read 1,000 research paper in his lifetime. AI can consume a lakhs of research papers within hours. So where does the scope of this particular doctor comes in? Okay, during operate பண்றதுக்கு மட்டும் இப்போதைக்கு இருக்கு. Obviously, see, ஏன்னா இப்போ என் கொஸ்டின் பாரு, இப்போ ஒரு டாக்டர் உனக்கு எதை வச்சு மெடிசன் கொடுக்குறாரு? He will say go take this lab report. அந்த லேப் ரிப்போர்ட் எடுத்துட்டு வர he is not going to do அந்த preliminary இதெல்லாம் வந்து he is not going to do any crazy இதெல்லாம் பார்ப்பாரு, இந்த வேல்யூஸ்குள்ளே இருக்கா, ஓகே அப்போ இது ரீசனாக இருக்கலாம் சொல்லி he is also doing step by step analysis தான். யாருமே போன உடனே கழுத்து வலி, உங்கள் கழுத்து உடஞ்சிருச்சு அப்போ அவ்வளோதான் அப்படிலாம் கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு வால்னி கொடுத்து ஐஸ் பேக் வைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கழுத்து வலின்றது ரொம்ப இது. ஓகே, இப்போ உங்களோட ஹெல்த் ரிப்போர்ட் பாருங்களேன்,
ஒரு ஃபுல் பாடி செக்அப் போகிறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன பண்ணுவார், ஓகே இதுதான் உங்கள் ரிப்போர்ட், அப்போ இதெல்லாம் இந்த வேல்யூஸ், ஓகே அப்போ இந்த இதுக்கு இந்த ஓகே இந்த லெவலில் இருக்குது, ஸோ வந்து இது வந்து மைல்டு கண்டிஷன் தான், அப்போ இந்த மாதிரி மெடிசன் எடுத்துக்கோங்க, இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். He is having a templated response. இதுக்கு முன்னாடி வந்து there was this role called compounders, கேள்விப்பட்டிருக்கியா? சார் ஹாஸ்பிட்டலில் கம்பவுண்டர், ரைட். இந்த கம்பவுண்டரில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பேசிக் டிசீஸ்க்குலாம் அவங்களே மெடிசன் கொடுத்துருவாங்க. காய்ச்சல், ஜலதோஷம், தலைவலி, இந்த மாதிரி பேசிக் இதுக்கெல்லாம் அவங்களே மெடிசன் கொடுத்துருவாங்க. கரெக்டா? ஒரு 15-20 டிசீசஸ், பேசிக் டிசீசஸ் இருக்கும். அது மாதிரி வந்து இது வந்து சீசனல் டிசீஸ் அப்படின்னா அவங்க கம்பவுண்டர்ஸ் வில் பி ட்ரெயின்ட் அண்ட் தே வில் கிவ் த மெடிசன். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குக்கிராமங்களில் டாக்டர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க, அங்கெல்லாம் கம்பவுண்டர்ஸ் தான் இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ if you can train a guy with no proper medical degree to do this job, you really think AI can't do it? AI can easily crumble. Right? Try பண்ணலாம் சார், GPT போயிட்டு if I have your what medicine. No, not now. Again, not now. And GPT is a general purpose. You should train a bot specifically for that medicine. எப்படி நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து டெஸ்லாவோட ஆட்டோ டிரைவிங் கார் இருக்குல்ல, you really think that car cannot do that arithmetic operations? No. It is doing, sir. அதோட மெயின் வேலை என்ன, காரை ஓட்டுறது, அதான். ஸோ இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கலி டிசைன் அண்ட் ட்ரெயின்டு ஃபார் இட். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நீயோ நானும் மெடிசன்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிட்டியா? ஜலதோஷம் தான் பெனிட்ரில், தலை அது அவில் டெக்ஸட்ரான் 500, ரைட். இது சுகர் வந்ததுன்னா மெட்ஃபார்ம், இந்த மாதிரி என்னாலேயும் மெடிசன் கொடுக்க முடியும். ஐ எம் நாட் ஸ்பெசிஃபிக்லி ட்ரெயின்ட் ஃபார் இட், ரைட். So if there is a AI which is specifically trained for it, let us say இன்னைக்கு நீயோ நானோ உட்காந்து பேசுகிற மாதிரி ஒரு இப்போ இவ்வளோ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்ஸ், இப்போ வந்து கூகுள் இது ஜிட்டப்போட கோபைலட் எப்படி வந்தது? லட்சக்கணக்கான சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் வருஷக்கணக்காக பண்ண கோட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து சாம்பிள் அனலைஸ் பண்ணி அது வந்து now it is producing the best result. Yes sir, they have the data code. Imagine கடந்த 100 வருஷமாக டாக்டர்ஸ் பண்ண எல்லா ரிப்போர்ட்டையும் எடுத்து போட்டு, லாஸ்ட் 100 years ஆஃப் கேஸ் ஹிஸ்ட்ரிஸ் எடுத்து போட்டு, ஓகே யூ ஆர் ட்ரைனிங் அ ஏஐ மாடல் which can consume data from all the research papers all over the world. Let us give it like 10-15 years to learn. What do you think will happen? Sir, that will also do better. இன்னைக்கே ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போனீங்கன்னா நிறைய ட்ரக்ஸை வந்து அவங்க கூகுளில் பார்த்து அடிச்சுட்டு இருக்காங்க. Trust me, I recently went to an MNC, மல்டிநேஷ்னல் ஹாஸ்பிட்டல், ரைட்டா? இட்ஸ் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல். அங்கே போய் டாக்டர் வந்து ஜூனியர் டாக்டரை கேட்குறாங்க, ஏமா அந்த ட்ரக் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க they are not doing Google, they have their own repository. அதில் அடிச்சு போட்டு முடியாதுன்னு. Even they are not sure whether what can be done. கரெக்டா? அதனால் I would say a lot of things which are there. Okay, yes, so இன்னைக்கு we moved it. சரி, இது நம்ம டவுன்லோட் பண்ணலாம் சார். இந்த ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணல, 01 மாற்றினதுக்கு அப்புறம் 01 மாற்றினதுக்கு பார்க்கலாமா? டவுன்லோட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து அடுத்த கிளாஸில் அவங்க வந்தோடனே GPT-4. So it is working entirely on GPT. புரியுதா? I already have GPT-4, தெரிஞ்சுதான் நம்ம அந்த இதுலேயே போயிருக்கோம். I already have that upgraded GPT, but not in this mail ID. Yes. நான் சொன்னல, see, GPT is general purpose.
Right? So this thing, whatever you are looking at, is also again built on top of it. So இதை தான் நான் சொல்கிறேன். Pick one, give it a proper prompt and keep training that prompt continuously. Eventually you will end up with நம்ம law of large numbers. ஞாபகம் இருக்கா? Yes, sir. When your sample set keeps on increasing, eventually you will end up with your sample mean and population mean at the same point. Yes. Right. அதே தான் இங்கேயும். There's nothing big happening over there. Okay, நான் சொல்லல, பார்த்தோன்னே நம்ம சொல்லல இது வந்து இட்ஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் ஜிபிடி அப்படி. அந்த UI they had changed it. Yes. Okay, the purpose they had defined it. நீ ஃபைல் அப்லோட் பண்ணால் நான் உனக்கு இதை பண்ணித்தரேன் அப்படின்றது தான். Let us ask it for something else. Okay, can you tell me who is the popular Instagram influencer? இது டிஃபரண்ட் சார்ட்ல கொடுக்கணுமா சார்? ஓகே, இதிலே கொடுத்து பார்ப்போமே. I cannot tell you. அது டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க, இந்த வேலையை மட்டும் நீ பண்ணு அப்படி. ஓகே, அட்லீஸ்ட் நீ மாத்தல பாரு. சார் சேஞ்ச் ஆகல. மாத்தல. இது நம்ம எந்த காலம்னு ஸ்பெசிஃபிக்கா கொடுக்கணும் போல. கொடுத்துக்கோயா. நம்ம ஜெனரலா ஃபிளாக்ல வர்றதெல்லாம் அப்படி போட்டு. அப்படினா so then it should have done, right? Then I said wherever the flag is, I said yes in the 1, y in the 0. This is not a bad thing. Okay, we should know that product is trying. Okay, this is like very nascent product. அப்படியே அந்த கோட் போனோம்னா அது கரெக்ட்டா ஃபிளாக்னு கொடுத்தங்கடி ஃபிளாக் மட்டும் தேடுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபிளாக் காலம், அந்த ஃபிளாக் காலம் தான்ப்பா. இதுவும் ஃபிளாக் காலம் தான். See, the point you have to understand is this tool knows what to do. Okay, this is very nascent. Okay, this is not actually corely focused on its own. It doesn't have its own architecture. Still works on GPT. Right? Imagine 10 years down the line. These guys have 10 years to prep this tool. Let us say this tool is like 1 or 2 years old. In 10 years, these guys have the time frame. By then what? You will be 35, 36. I'll be approximately at my 50s. Let us assume in our 17 years, you will be in your 40s, I'll be in my 50s. No, you'll be in your 45s. ரொம்பல ஏஜ் குறைக்க முடியாது. Okay, so at that time trust me, these tools will do a lot of this thing. Then we can sit and say, hey, இதெல்லாம் நான் வந்து அன்னைக்கு வந்து நாங்கள் மேனுவலாக உட்காந்து அடிச்சுக்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Right? Imagine, so plainly imagine in the computersலாம் வரதுக்கு முன்னாடி how mathematicians or how statisticians would have presented their data in graphs. Imagine, there would have been a time, right, where we didn't have these BI tools, where we didn't have Excel charts. The mathematicians would have sat there, used a protractor, compass, shades of pencils to represent, okay, this is the percentage, this is the percentage. They could have calculate a percentage, converted that into angles. Right, all these things would have been there, right? And they would have done that in pen and paper. Right? The visualizations, the artist who will be working on those visualizations, they would have been there. So eventually we will also sit and say, hey, இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து மேனுவலாக உட்காந்து கம்ப்யூட்டரில் கோட் அடிச்சு நாங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we will say 10 years. That's max I can predict. Yes, sir. And mostly NVIDIA CEO அவரே ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ இனி ஃபர்தராக வரது எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியூமன் லாங்குவேஜ். கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் படிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. Obviously. See, இப்போவே you can. இப்போ Salesforce தெரியும்ல? சார். Just imagine this. Salesforceல இப்போ நான் வந்து ஃபுல்லாக I'll do drag and drop everything. ஸோ எனக்கு ஒரு ஃபீல்டு வேணால் நான் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணால் அந்த ஃபீல்டு அங்கே வந்து விழுந்தோம், எல்லாமே இதாகிடும். ஜஸ்ட் ஆல் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் டு automate that drag and drop process. I can just turn my microphone and say add a single line field over there, which is just going to be a complement of me sitting and dragging and dropping.
Okay, sir. Okay, you don't have to change the framework at any level. If you want a form, I can just go and turn on my microphone and say, hey, I need a form to name it like this. Form will be created. Right now, நான் என்ன பண்ணுற பட்டனை கிளிக் பண்ணி நேமை டைப் பண்ணி ஃபார்ம் கொடுக்குறேன். The architecture level is not needed to be changed even for the existing softwares. You don't need to learn even a single அந்த drag and drop பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு லைன் ஆஃப் கோடு கூட படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. All you need to know is single line fill na it takes text characters. அதுக்கு இத்தனை கேரக்டர் லிமிடேஷன் இருக்கு. இந்த ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சா போதும். With the current existing setup lay, they can make a lot of these things automated. இப்போ for loop, இப்போ டேட்டாபேஸில் ஒரு set of records இருக்கு, you are going to loop it through. I don't have to go and type. இப்போ நான் வந்து for அப்படின்னு போட்டு for I in அப்படின்னு சொல்லி நான் டைப் பண்ணுறது. Imagine this. I'll just say I need to loop through all the records in this particular table on this condition. Okay. All you need to do is loop condition. So it's a conditional loop அப்படின்னா system relate பண்ணிச்சுன்னா it can just generate that framework. Almost query மாதிரி. That's what the Google இந்த இது பார்த்துருக்கியா? அப்போ இது நான் காமிச்சிருக்கேன்னா கூகுள் டாக்லி எஸ் சார் ஒரு செஷனோட லாஸ்ட்ல சொன்னீங்க. See, it generates a code by default based on my block. Now, all the system has to do is understand my voice and find out, okay, this is the block I have to do. The code generation process is already there. There are a lot of, idella preliminary setup. There are a lot of highly sophisticated mechanisms out there. So the way or the rate at which the software landscape is going to change is tremendous. Right? We just have to be prepared for that. Okay. So good research on this, Julius. And see, I would say, why don't you? Nee comment na work pandra. You are you have the freedom, right? Why don't you take up a project using Python and Flask? Why don't you come up with something like what we did with this Vesper? And the Vesprex tha. Vesprex thana. Orange spelling கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும். Nice. VASPREX Vesprex. VI. So why don't you come up, why don't you start building a product like this? Simple Flask product. Say, now let us try building together. Simple, right? All you need is a file upload field. Get that, and rest everything is going to be done by our application. EDA. நம்மளோட EDA தான் எல்லாமே நடக்க போகுது. Why don't we go it step by step? All we have to do is to present it in the front end properly. Functions எழுதுற வரைக்கும் பண்ணிடலாம் சார். எனக்கு அந்த front end easy தான். Front end it is very easy. I'll show you. With the help of GPT, that is very easy actually. See, that's a really good concept. Every microservice போறது முடிவு பண்ணிட்டோம். Why don't we do something productive and put it out? GitHubல வந்து கோட ஃப்ரீயா கொடுத்துடலாம். Nice. You can we'll just say okay, GitHubல வந்து நான் கோட ஃப்ரீயா கொடுத்துறேன் அப்படின்ற மாதிரி. You will start working on it. Krishna, see how the idea is evolving. நம்ம first start பண்ணும்போது ஒரு ஐடியாவே இல்லை. Then we thought, okay, why don't we go for a microservice? And then eventually now we are like, why don't we do this?
This is how the ideas Point. evolve. Idea or idea கிடைச்சிருச்சு, then we are working on it. So this is how the ideas normally evolve. Companies they have this concept called think tank. Everyone sits, goes in their ideas. Something randomly பார்க்கும்போது it won't make any sense. But when a large number of ideas or concepts come in, uh, we'll be able to see. Okay. Yes, sir. சரி, அப்படின்னா ஒன்று பண்ணலாம். Let us start preparing our microservices section in that way. We will start with Flask. We will do the Yes, sir. same for Django. அப்படின்னா நமக்கு we have one concept. So data science development தான், அதுலேயே நமக்கு 2-3 கான்செப்ட் தெரியும். Then we can try our own AI. ChatGPTலாம் வேண்டாம். பழைய நான் 2018 நான் படித்தேன் இல்லையா, அந்த ஏஎம்எல்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஹவு ப்ராம்ப்ட் இஸ் டன், ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங்கில் எப்படி நாங்கள் ப்ராம்ப்ட் ஏஎம்எல் எப்படி ப்ராம்ப்ட் நடந்தது, அங்கேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி வருவோம். இன்னைக்கு இட் மே பி அட்வான்ஸ்ட் தென் that how the moment you decide you are going to do something, the associated data falls in. Yes, sir. We may fail, it's okay. No one is going to கழுத்தை பிடிக்க போகிறதில்ல ஏன் ஃபெயில் ஆன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Let us give it a try. Okay, sir. அப்போ ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம், ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு let us do this. Yes, sir. Already discuss பண்ண மாதிரி சார். I am free. எனக்கு கரெக்டு தான்ப்பா, ஈவினிங்ஸ் நீ ஃப்ரீ தான். See, I wake up at 4 o'clock in the morning. Okay, 8 o'clock என் பேட்டரி ஃபுல்லாக ட்ரைன் ஆகிடும். கரெக்ட் சார். ரைட்டா? And Saturdays தான் போக முடியும் சார். Sundays we can, but Saturdays Sundays again we all will be occupied. இப்போ அது நம்மளை வச்சு அடுத்தவங்க நம்ம பிளான் வச்சுருப்பாங்க. So I am working on a new YouTube channel, right? No sir, YouTube channel I am not aware. I am working on a learning new application. Learning application பத்தி தான் சார். Okay, I am working on a new YouTube channel where I am just going to talk about the realities of job search. I'm just preparing the videos. New year I am planning to publish it. It's called Psychology of Job. Okay, sir. It's not about getting the job. It's explaining what you can expect in the job. Jobல உனக்கு ஜாபுக்கு போனதுக்கப்புறம் என்ன பிரச்சனை வரும், the team dynamics எப்படி இருக்கும், உன்னோட career growth எப்படி இருக்கும், அந்த இந்த last 10 years of my personal experience, right? I'm just going to consolidate everything into that channel and New Yearலேருந்து அதை வெளியே தள்ளி விடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளான். Again, that is going to be in Tamil. It's a complete podcasting channel மாதிரி பண்ணிக்கலாம். Yeah, இப்போதைக்கு அது monologue, but we can go for podcasting. Podcasting என்ன அந்த செட்டப்பில் நம்ம ரெடி பண்ணணும். There should be a studio setup where people can sit and talk. Online podcasting also works, but நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெடி ஆகணும். Let us see. Okay? Right, sir. சரி கிருஷ்ணா, இன்னைக்கு we can stop it out. Let us plan that microservice section as well. That is a really good idea. Let us see. Okay? Yes, sir. Okay, yes. See you. Bye. Okay, sir.